Okay, so jom. Soalan kat sini, dia terus cakap dekat awak, sketch the graph. Okay, so memang dia tak bagi guideline lah untuk kita macam mana kita nak buat kita punya graph tu. So just remember, so kalau soalan cakap macam ni, the first step that you need to do is find the first derivative and its test. Okay, so awak cari first derivative, awak test dia and awak carilah the extremum point yang awak ada. Okay, so let's do this question. Okay, so the first one adalah finding the first derivative. So kita akan ada f prime x equals to 4x cubed minus 12x squared. This one. Set up. Okay, and then we know that the next one that we need to do is make it equal to 0 because we want to find the value of our critical points. Okay, so kita akan ada 4x cubed. Sekejap guys, suara saya sekat-sekat ke? Tidak, Miss. Okey je. Sekejap okay, sekejap. Dekat skrin dia tunjuk ke apa saya tulis? Dia macam lambat saya rasa skrin tu. Nampak tapi suka-suka sikit, Miss. Dekat dia macam lag sikit. Okay, tak apa. So just listen to my explanation carefully lah. Okay, so jom kita sambung. So saya akan ambil 4x cubed minus 12x squared buat dia equals to 0. Okay, so this one daripada sini kita boleh factorizekan what can be factored out. So I take out 4 and also x squared. Okay, because both terms are having 4x squared in that term. So saya akan tinggal x minus dengan 3 sahaja, which is equals to 0. Settle. Okay, so daripada sini saya dapatlah x equals to 0, x equals to 3. Okay, settle. Right, so let's do the first derivative test untuk kita tentukan dia punya maximum or minimum. Okay, so saya akan ada kosong, 3, and then I have infinity. I have negative infinity. Tapi kan saya rasa kan hari tu kan saya ajar kita guna first derivative test untuk kita tentukan maximum or minimum in this case. But I think it's gonna be much easier kalau kita terus guna second derivative test terus untuk tentukan extremum. Setuju tak dengan saya? Dia lebih senang, dia lebih cepat sebenarnya. Setuju, Miss. Setuju. Okay, so jom kita try buat yang second derivative test lah. Okay, so saya pindahkan yang ni ke bawah. Let me buat dia punya guide dekat sini. Okay, so kita nak buat apa kat sini? Kita nak finding extremum point. Okay, so jom kita buat second derivative. Okay, so second derivative maksudnya terus carilah. Kita ada f double prime x, okay, which is equals to 12x squared minus dengan 24x. Oops. Oh, saya tahu kenapa. Okay, kejap Okay. I just remember why I choose to use first derivative. Okay, let me show it to you. Okay, so daripada sini, bila saya try masukkan nilai when x is equals to 0, saya akan dapat second derivative saya sama dengan kosong. Okay, and then bila x saya is equals to 3, okay, I will get my second derivative. So dapat berapa? 12 darab 9 tolak 24 darab 3. So this one saya akan dapat 36. So 36 maksudnya positif, so dia adalah maksimum lah. Minimum. Okay, so I just remember kenapa kita kena guna the first derivative test. Sebab dekat sini, there is a value yang inconclusive. Okay, so ingat balik hari tu saya ajar, kalau kita guna second derivative test and then the value yang awak masukkan untuk the test pada second derivative is equals to 0,
then your test tu adalah inconclusive. Dia tak dapat memberitahu awak apa-apa pun. Okay, so this one, dia tak ada masalah sebab dia bagi tahu awak 36. So 36 adalah positif. Bila positif, meaning that dekat X equals to 3, it is a minimum point. Okay, tapi yang dekat sini, dia tak bagi tahu apa-apa. So awak tak boleh nak gunakan yang ini untuk tentukan awak punya value dekat situ tu adalah point apa. Okay, so that's why hari tu we opt to use first derivative test because of this case. Okay, semua okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Alright, so let's say kalau dah terbuat macam ni, tak ada masalah. Okay, let's just test for this value sahaja. Jom kita test untuk value ini sahaja by using the first derivative test table. Okay, so saya akan masukkan nilai kosong sahaja. So I will have 0, and then I will have positive infinity, and then I have negative infinity. Okay, so kita buat satu garisan ke bawah. Okay, so the one on the left, kita buat this one dulu, garisan. Okay, so saya ada interval, I have test value, I have the first derivative punya sign, and then I have the shape. Shape adalah last sekali. Okay, so jom kita masukkan. So the first one adalah interval. Next is x, third is the sign of the first derivative. Okay, and then interval kita adalah daripada negative infinity sampai 0. Okay, and then the next one adalah daripada 0 sampai positive infinity. Okay, tapi this one dia lain sikit lah. Okay, and then kenapa dia lain sikit? Sebab we know that kita ada satu value here. We cannot value that is greater than 3. Dia mesti in between 0 sampai 3 sahaja. Okay, so this is what you need to put in your mind lah. Kena ingat benda ni. Okay, so test value for the second one saya akan ambil 1. Saya akan ambil betul-betul dekat tepi kosong. Okay, and then for the first one I will take negative 1. Like this. Okay, so bila kita masukkan nilai ini ke dalam first derivative kita, so saya akan dapat the first value is negative. Tidak saya. Betul ke? Yeah. Supposedly it's negative. Yeah, betul. Okay, and then for the second one pun saya still akan dapat negative juga. So meaning that both of these bagi tahu saya dia punya line adalah macam ni. Okay, so kita dapat tahulah dekat sini dia sebenarnya adalah inflection point. Saya tahu dekat situ. Okay, so that's it for the first one, first derivative test. Kita dah cari kita punya extremum point. So pada titik x equals to 0, okay, this is where our minimum, salah. X equals to 3, okay, so this is where our minimum point is, okay. So awak kena carilah dia punya minimum point sekarang ni, apakah nilai itu. So when x is equals to 3, equals to 3. Substitute this value into the original function to find the value of y. So awak akan dapat F3 sama dengan berapa tu? Negatif 23. Saya tak. Okay, so for this one, you don't have to really show it masuk kat dalam, tak perlu. Okay, so maksudnya kita tak perlulah nak tulis 3 kuasa 4 tolak 4 darab 3 kuasa 3 tambah 4. No need tu. Just terus bagi je jawapan awak macam ni. Tak ada masalah. Okay, so that's it for the first step. Semua orang okay ke setakat ni? Okay, Miss. Okay, alright, good. So jom kita moving on to the next step, which is finding the inflection point. Okay, so inflection. Dia inflection tau, dia bukan reflection. Ada saya nampak student tulis a reflection. It is supposed to be inflection. Okay, so inflection point. Alright, so untuk inflection point, kita kena cari second derivative. I already have my second derivative over here. So apa yang tinggal untuk saya buat sekarang adalah make it equals to 0 sahaja. Okay, so I will have 12x squared. 12x squared and then minus 24x. Equals to 0.
Just like that. Okay, so kita simplify this one. So make sure you need to simplify every quadratic that you have. Okay, so kena simplify kalau boleh simplify, and then you need to make it positive kalau dia negatif. Kalau dekat depan ni negatif, kat sini positif, let's say. Okay, so this one, it needs to be positive first. So macam mana nak buat? So darab je lah everything dengan negatif 1, let's say. Okay, so baru dah dapat macam ni. Okay, alright, so kita sambung. So saya akan bawa keluar 12x. X, and then dalam bracket tinggal x tolak 2 sama dengan 0. Betul ke? Sikit saya check. Okay, betul. Right, so daripada sini saya akan dapat two values. So x equals to 0 dengan x equals to 2. Settle. Okay, so jom. Sekarang kita akan terus buat kita punya table. So I have 0. I have 2. Positive infinity. Lastly, negative infinity. Terbalik pula. Okay, and then we do a line panjang sampai ke bawah. This one as well. Mungkin sama. And this one. Okay, so bawa ke sini. Okay. Right, so the first one will be interval. Second one is test value. The third one is your f double prime. Okay, and then shape kita. Okay, so interval kita, this one sepatutnya awak dah mahir lah. So kita just brings down the negative infinity and 0. Okay, and then from 0 to 2. And then from 2 to positive infinity. Okay, so test value kita. Alright, so kat sini kita kena berhati-hati. Okay, so fokus dekat saya punya explanation here. Alright, so test value yang saya nak ambil sekarang adalah the first one, it will be negative 1. Okay, and then the second one, it will be in between 0 until 2. So I take 1, let's say. Okay, so daripada 2 sampai infinity, sepatutnya awak boleh ambil macam-macam nilai. Tapi, we need to bear in our mind that we already have a value which is a minimum value. So kita tahu dekat sini pada interval 2 infinity, there is a minimum value dekat situ which is 3. 3 is minimum. Okay, so our focus right now adalah kita nak tahu bentuk graf kita tu macam mana lepas jumpa 2, bukan lepas jumpa 3. Okay, boleh faham ke? Right, so let's say, so kita ada satu number line there. So this is 2. So this one is 3. This one is 3. Okay, so we know that 3 is our minimum point. So minimum point memang obviously dia akan jadi macam ni lah bentuk dia. Okay, tapi kita nak tahu, we want to know what happened dekat sini. Between this area and this area, we want to know what is the gradient, what is the shape of this area. Okay, so that's why awak tak boleh ambil 3 sebab 3 adalah kita punya minimum point, and you cannot take also value that is greater than 3. Sebab itu dah melebihi daripada kita punya inflection number. Kita cuma nak test dekat tepi-tepi dia dengan tepi-tepi ni sahaja. Betul-betul kiri dan betul-betul kanan dia. Okay, so kita kena excludekan nilai 3 dan ke atas. Okay, so don't take 3 and above. Don't take greater or equals to 3. Okay, so take a value in between. So antara 2 dengan 3, saya ambil 2.5. So dalam video hari tu saya ada tersalah explain. So this one is what it is supposed to be lah. Okay, so kita tak boleh ambil nilai yang minimum dan kita tak boleh ambil nilai yang lebih daripada minimum. Dia mesti before. Okay, so betul-betul dekat tepi inflection, kiri dan juga kanan dia. Right, so jom kita try masukkan value ni ke dalam kita punya second derivative. So kita akan dapat the first one is positive value, the second one is negative value, and then the last one it would be a positive value macam ni.
Okay, so bila positif maksudnya, okay, kalau second derivative, it shows you the concavity. It tells you the concavity of your curve, of your graph. Okay, so kalau positif maksudnya dia concave upward. Okay, so kita akan ada bentuk yang macam ni. Or it can also be this one. So kita ada dua possibility lah. This one. Okay, so this is concave upward. So dia terbuka ke atas lah, this one. Okay, these two both are concave upward. But we don't know which one. Kita tak tahu bentuk dia yang ni or this one. Okay, and then for the negative, so dia akan jadi concave downward. Concave downward, this one. This is one possibility. And this is another one possibility. Dua-dua ni boleh jadi. Okay, tapi tak boleh jadi dua-dua lah. It's either one saja. Okay, and then same goes to the positive one. Sama juga macam yang first tadi. Like this. Okay, settle. So macam mana kita nak tahu which one our graph should be? Okay, that's why kita masukkan juga first derivative test kita into this one. Okay, so first derivative test saya masukkan dekat sini. And then the last one, it will be the shape of the first derivative lah. Okay, so kalau awak perasan, negatif 1 dengan 1, we already have it before dekat sini. Okay, so saya dah masukkan negatif 1 dengan 1 masuk dekat dalam first derivative test saya. So dia akan dapat negatif lah. Okay, so salin je balik. So I get negatif, bentuk dia ke bawah. This one pun ke bawah as well. Okay, and then for the last one, 2.5, when we substitute it into our first derivative, we are supposed to get negative as well. Okay, so sama juga bentuk dia ke bawah. Okay, so kita nak tengok bentuk yang kita ada dekat sini, dia apply to this one or to this one. Okay, so kalau ikutkan, bentuk dia menyerupai yang the one on the left, this one. Okay, so yang belah kiri ni, kita punya gradient adalah ke bawah, like that. Kalau yang belah kanan, dia ke atas, macam ni. Okay, so graph kita adalah, kita akan ambil yang di sebelah kiri itu. So, we just cancel. So, kita tak nak yang ini, let's just take this one. Okay, so for the second one, kita ada this one, this shape. So antara kiri dan kanan ni, yang mana satu adalah negative gradient? The one on the left or the one on the right? The one on the right. The one on the right, exactly. Okay, so the one on the right ni, this one adalah dia punya gradient yang negative. Okay, so let's delete this one and we take this one. Okay, so lastly, sama dengan yang macam first lah. So kita akan ambil the one on the left and then we delete the one on the right. Okay. Okay. This one. So ini adalah 0. So, di sebelah kiri kosong, graf saya somewhere, tak kisahlah kat mana, okay, right? And then, bila dia jumpa kosong, inflection number kita, so dia akan dapat yang ini. So, saya letak dekat sini. Okay, you just imagine it like that. Okay, so kalau ikutkan, saya kena pindahkan dua saya ke sini lah. Dia kena kat sini. This is my 2. Like that. Okay, and then after meeting tu, dia akan jadi macam ni. So bentuk dia sepatutnya like this. Yeah, this is what your graph supposed to be. Okay, jumpa dengan 3. Jumpa dengan 3, dia terus akan jadi minimum point. So, jumpa 3 maksudnya dia jadi macam ni. Macam ni, saya tunjuk kat awak. Okay, like this. Okay, so minimum point maksudnya dia akan naik ke atas lah. So, this is the minimum point untuk graf kita. So dia akan patah balik ke atas macam ni. So this is what your graph supposed to look like. Okay. So pada ini, this is our inflection point. This is our inflection point. Yang the last one, this is our minimum point. Macam tu. Okay. So this is just a guideline. Let's draw the proper graph daripada sini. Okay. So but before that, saya terlupa nak mention dekat awak. Right. So kalau tengok dekat sini. Okay. Fokus dekat sini dulu. Saya pecahkan this dari kepada dua bahagian lah. Saya letak. So this one, kita pecahkan. Okay, so bila dekat sini, bila awak dah buat second derivative test, so we know that untuk concavity, untuk inflection
point, untuk inflection point, so dia punya concavity tu mesti changes sign before and after meeting the point. Okay, so sebelum jumpa kosong dia adalah positif, after jumpa kosong dia adalah negatif, meaning that 0 is your inflection number. Okay, and then before 2 is negative, after 2 is positive, so 2 is your inflection number. Okay, so awak biasakan diri terus cari dekat sini what is your inflection point. Okay, so saya tambah dekat tepi kanan dia, this one over here. So when x is equals to 0, y dapat berapa? Okay, and then when x is equals to 2, y dapat berapa? Okay, so sepatutnya when x equals to 0, awak dapat y equals to 4. Okay, and then x equals to 2, y is equals to negative 12. Settle dekat situ. So your point for inflection point, IT, is 0, 4. And also to negative 2. Negative 12. Like this. Okay, seorang kita setakat ni. Okay, Miss. Okay. Alright, great. Okay, so jom kita draw this graph properly lah. Lebih cantik ni. Okay, jom. So let's kita buat satu y-axis, x-axis. Okay, always remember to label x, y and also the origin. Okay, so bentuk dia mesti samalah macam bentuk yang ini. Right, so saya akan terus lukis daripada sini. So saya ada dia macam ni. Okay, jumpa inflection point, dia ke bawah. Oh, kejap ini dia tricky sikit. This one. Okay, and then patah ke atas macam ni. Like that. Okay, so lagi just tarik sikit bagi nampak cantik. Yeah. Okay, so this is what our graph looks like. Okay, so jom kita labelkan what is important over here. Okay, so kenapa saya bawa dia naik dekat atas sini? Because I know that this is my y-intercept. So macam mana saya tahu? Sebab somewhere over here. Yeah, this one. Okay, so y-intercept is when x is equals to 0. So bila x equals to 0, saya dapat y sama dengan 4. So maksudnya my inflection point is also my y-intercept. Okay, that's why saya tahu graf saya tu ke atas sikit. Dia bukan start daripada origin. Dia tak langgar dekat origin pun. So this one over here is 4. Settle. Okay, and then somewhere dekat sini adalah kita punya inflection juga. So this one over here is 2. Bawah sini adalah negative, berapa tadi saya dapat? Negative 12. Okay, and then we also have the minimum point is somewhere down here. Okay, settle dekat sini. Right, so kalau awak tengok dekat sini kan, kita ada satu x-intercept yang awak belum cari lagi dia punya value. Okay, so, ada dua lah. This one over here and also this one over here. Yeah, exactly. Okay, so ada dua lah nilai x-intercept yang awak kena cari dekat sini dan juga dekat sini. Okay, so macam mana nak cari x-intercept? So, kita akan buat kita punya function tu equals to 0, y equals to 0. So, dia akan dapat 0 equals to, soalan dia apa? X kuasa 4 tolak 4x cube tambah 4. Okay, so for this one, bila awak tekan calculator, apa awak dapat? Maksudnya awak tekan calculator, so you solve for polynomial degree 4. So masukkan sahaja A awak adalah 1, B adalah negative 4, C, D 0, E adalah 4. Okay, so kosong. Sorry. Okay. 0, 0, 0, 4. Okay, so bila awak tekan calculator, alright, so awak akan dapat nilai yang sangat tak cantik. Okay, so apa nilai yang saya dapat adalah I get the first one as 3.93.
Okay, and then the second one dia bagi saya 1.12. Okay, and then the third one dia bagi saya dalam kompleks number. The fourth one as well dia bagi saya dalam kompleks number. So kompleks number kita tak ambil lah. So kita ambil dua ni sahaja. Okay, so kalau ikutkan 1.12 dia dekat sini. 3.93 dia dekat sini lah. Okay, so saya label terus. Sekejap saya explain kat awak. So 1.12. Okay, and then this is 3.9. Maksudnya terus tekan calculator untuk cari the value of our x-intercept. What do you think? No. Okay, so kalau ikutkan, saya tak sure juga sebenarnya diterima atau tidak, but what can I say is you can use this method if you do not know how to find the x-intercept calculator. Memang kita akan dapat nombor yang tak cantik, okay, but we only know how to find this value yang tak lawa ni kalau kita ada quadratic. Okay, so contohlah quadratic yang awak ada probably, wait, let me test. So, 1, 2, 3. Oh, salah. Okay, so contohlah quadratic awak ada, let's say, ni contoh je, saya tak sure dia betul ke tak. So x square tambah maybe 4x minus 3. Let's say this is true, okay. So sama dengan kosong. So bila kita tekan calculator for quadratic, awak dapat nilai yang tak cantik. Let's say nilai yang macam ni, awak boleh guna dua cara. Sama ada awak boleh guna quadratic formula, or you can also use the computing the square method. Okay, but in case that kita ada kuasa 4 ataupun kuasa 3, you have never learned on how to find those values without pressing your calculator. Faham ke? Boleh faham ke semua orang? Faham? Faham? Okay. So, untuk case yang ini sahajalah bila awak try tekan calculator, awak dapat nilai yang tak cantik. Awak terus je label. Just straight away label this and this value. Okay, settle dekat situ. Okay. And reverse susah. Okay, so contoh soalan yang awak boleh factorize macam yang saya explain before this. Sorry. Mana dah? Tidak, di sana. Nombor 2. Okay, so yang ini, bila kita try factorize, awak dapat nilai yang cantik. So, awak dapat kosong, awak dapat 4/3. So, yang ini memang obviously kita boleh cari dengan mudah lah. Terus nampak nombor tu cantik dekat situ. Tak ada masalah. Okay, but in the case yang kita ada sekarang ni, nombor awak tu memang awak tak boleh nak cari sendiri. Tak boleh nak guna any formula, any method selain daripada tekan calculator. So, tekan je calculator, terus masukkan nilai. Macam tu. Ya. Itu sahaja. Guys, okay ke tu? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, alright. So, saya nak tunjuk beberapa example daripada jawapan kawan-kawan awak. Right, so let's take a look at this one. Okay, so yang ni macam saya cakap tadi lah. So, kita tak boleh ambil satu nilai yang melebihi daripada minimum point kita. Okay, so minimum point kita over here is 3 - 23, yang ini. Okay, so we cannot take a value greater than 3. Okay, it must be in between 2 dengan 3 sahaja. Okay, so nanti betulkan balik this one. Saya tak ingat siapa punya. Right, so saya tu dekat situ. Oh, okay, and then another one. Okay, so let's take a look at this one. Saya perasan ramai sangat student buat macam ni. Okay, so saya risau.
Right. So, bila tengok dekat sini, awak factorizekan X kuasa 4. Okay, let me show it to you. Okay, so awak factorize. Okay, saya besarkan. So, daripada sini awak factorize. Okay, so dapat X kuasa 3 and then ada dalam bracket X minus 4. Okay, but you have 4 dekat sini. Awak ada plus 4. You cannot like making this 4 disappear or ignore it. Tak boleh. Okay, 4 ni dia ada nilai. Dia tak boleh tiba-tiba hilang dan awak terus ambil yang ini kosong. This one 4. Salah. Okay, so ramai sangat buat macam ni. Betul kan balik? Okay, kalaulah contohnya 4 tu hilang, tak ada benda dekat sini, this is nothing, this is 0 dan betul lah awak buat tu X is equals to 0 dengan X is equals to 4. But in this is an incorrect concept. Okay, so tolong jangan buat macam ni. Alright. Okay. So let's say lah, kalau lah contohnya awak pindahkan 4 tu ke sebelah kanan pun. Let's say. So saya ada X power of 3. Okay. And then X minus 4. Equals to 4. Let's say. Okay. And then awak buat yang macam kita ada sama dengan kosong. Let's say kita buat X kuasa 3 sama dengan 4. Another one kita buat X minus 4. Equals to 4. Awak rasa this one betul ke tak betul? What do you think of this method? Betul. Is it correct? Hey, betul? Oh, it's up. Betul? Siapa kata betul? Angkat tangan. Tak ada orang angkat tangan dah. Okay, so jawapannya tak betul. This is incorrect concept. Okay, so we can only do this if 0. It cannot be other number, any other number than 0. Tak boleh. Dia mesti kosong sahaja. Okay, kalau ada 4 ke 3, 2, negatif, any number lah selain daripada 0. So itu kita tak boleh buat macam ni. No, it's incorrect. Boleh ke semua orang? Ya, jangan sesat ni. Okay, so nanti betulkan balik. Saya tak ingat siapa punya ni. Okay, so settle untuk this one. Alright, let me show something lagi. Okay, so yang ini. Alright, so tengok dekat sini. Okay, so saya ada bentuk macam ni dengan macam ni. Let's say okay. So bila bentuk macam ni dekat 2, contoh saya nak tunjukkan example yang salah so that nanti awak boleh nampak kenapa dia salah. Okay, so 2 dekat sini. Okay, so bila kita ambil bentuk yang pertama, dia akan follow shape like this. Okay, so kalau saya ambil bentuk yang kedua, yang ini, dia akan follow macam ni. Okay, so your graph, it should not be this sharp. Dia tak sepatutnya jadi setajam ini. Macam ni dengan macam ni. Tak sepatutnya macam tu. Okay, sebab we know that dia adalah inflection point. So inflection point sepatutnya dia macam ada satu transition yang cantik. Okay, so dia akan sama ada macam ni. Like this ke sini. Okay, ataupun maybe macam ni ke sana. Okay, so dia mesti macam smooth je dekat bahagian inflection tu. Dia mesti cantik je, dia mesti rata je. Dia tak boleh macam sak macam ni. Okay, so this one saya nak tunjuk dia just salah lah. Okay, right. So, and then this one pun sama saya nak tunjuk, okay. So, 3 adalah kita punya minimum value. So, 3 it should never be in this test value lah. Okay, so sepatutnya kalau kita masukkan 3 dekat sini, dekat first derivative you are supposed to get 0 dekat sini. It doesn't tell you anything about it. Okay, so this one nanti kena betulkan balik. Alright. Yeah, itu sahaja I think. That's all for my explanation on this sketching graph. Okay, so do you have any question? No, miss. Tak ada. Okay, good. Sekejap saya nak tunjuk ke yang ni. Okay, so wait, yang bawah ni lah.
Okay, so ni adalah graf yang lagi perfect lah kiranya kalau based on kita punya soalan tadi. Okay, so tengok dekat sebelah kanan. Antara benda penting yang awak perlu label adalah x-axis, y-axis, origin, extremum dengan inflection point, lastly adalah x and y intercept lah. So these are the things that you need to have, you need to label, kena nampak secara obvious dalam awak punya graph. Okay, so saya dah label dekat sini, this is my inflection point. So this is my inflection point punya nilai dekat situ. This is my minimum point kat sini. Okay, and then saya dah cari ni, this one. Memang kita tak boleh nak tekan, nak guna apa-apa cara, tekan je calculator terus dapat nilai. Okay, so this one, yang ini tak perlu pun nak tunjuk. I just want to show it to you macam mana dia punya graph tu before and after. So sebelum dia adalah concave upward, selepas dia adalah concave downward. Jumpa lepas dia lagi adalah upward pula. Macam tu. I just want to show it to you sahaja. Okay, so that's why kita kena ambil satu nilai in between 2 sampai 3 untuk buat second derivative test. Sebab saya nak tengok antara sini sampai sini bentuk graf saya tu macam mana. Kalau saya ambil selepas daripada 3, dia dah jadi yang macam ni. Obviously dia macam ni sebab dia after meeting the minimum point. So memang kita tahu bentuk graf dia akan ke atas macam tu. Tapi saya tak nak yang ini, saya nak yang ini. Okay, itu sahaja.